and we have a miniature one. מה זה יום כיפור? המילה כיפור The word Kippur itself, בעברית, המשמעות שלה its significance זה ניקיון. is cleansing. לכפר זה לנקות. To, מה לנקות? to cleanse is basically to clean up spiritually. כל אדם, יש לו עוונות. Every person has sins, חוץ ממני. except for the rabbis. אין בן אדם שאין לו עוונות. There's no person that doesn't have any sins. אז יום כיפור זה יום של לנקות את העוונות. So the Day of Atonement is a day of cleansing of the sins. ככה. החיים שלנו Our lives זה מעגלים. is circles and circles. כל יום זה מעגל. Every day there's another circle. כל שבוע זה מעגל. Every week is a new circle. כל חודש זה Every מעגל. month there's a new circle. כל שנה זה And מעגל. every year is a new circle. כל 7 שנים זה Every מעגל. 7 years is a new circle. מה זה המעגלים What are האלה? these circles referred to? מה המשמעות של זה? And what are their מה זה נוגע significance? אלינו? And how is it relevant to us? המעגל זה מראה לנו שיש The circle that we're talking about is showing us נקודת התחלה that there's a beginning point ונקודת סוף. and a point of conclusion, an ending זה point. כמו בכלכלה. Just like in economics, בכלכלה יש מה שנקרא מאזן. we have a balance sheet. In מה זה economics, מאזן? what is that? כל שנה עושים מאזן. Every year we balance the books, כמה פלוס, כמה מינוס. עושים מאזן. credits and debits. המאזן זה לא רק עניין כספי. The balance sheet is not only a כלכלי. financial or economic matter, זה גם מאזן רוחני but it's also מוסרי. a spiritual balance, or it's also an ethical balance. יש בן אדם There's a person, שהוא a type of person מנהל את החיים, that he manages life, ויש בן אדם שהחיים מתנהלים בלי ניהול. and there are persons that their lives are managed without management. אדם חכם, A wise individual, כמו הרב מנחם, like Rabbi Begon, אדם חכם הוא מנהל את a החיים, wise man, he manages his life מכל הבחינות. from various aspects. אז כל פעם צריך לעשות חשבון. And of course, an account מה has to be טוב, made. What's מה good, לא טוב, what's not good, מה לתקן, what should be מה corrected, לא לתקן. what doesn't have to be corrected. זה חיים נכונים. That's proper life. אני לא מדבר מבחינה The Rabbi is דתית, not referring to what? מבחינה אנושית. From not an ethical point, just a Yeah. human point of view first. ויש אדם Whereas there's a person שהוא מתנהל, that he is being managed by life. הוא חי מאנרציה. He just lives by the power of inertia. זה חיים לגמרי אחרים. It's a different type of life altogether. באה התורה ואומרת Comes the לנו Torah and says to us שצריך לסגור מעגל, that we have to close the זה יום circle. כיפור קטן, That's the Yom Kippur Katan, the miniature Yom Kippur. That's Erev it. Rosh Chodesh is Yom Kippur Katan. תעשה חשבון. And make an account. מה בחודש הזה What in this past month השגת? did I attain? מה מקולקל אצלך? What is not good that has to be corrected? מה יש לתקן? זה ערב ראש חודש. That's the purpose of the eve of Rosh Chodesh. במיוחד חודש אדר, Especially the month of Adar. כן? שחודש אדר זה כאילו המבוא Chodesh Adar is לפסח, the forward, the לניסן. preamble to the month of Nisan, as you know. כמו שאלול Just like Elul is the זה introduction המבוא לתשרי, to the month לראש of Tishrei and the השנה. high holy days. השאלה מה אנחנו צריכים לתקן. The question we're asking is, what should we be correcting? יש אדם אומר, אני לא יודע מה Because the person says, I לתקן. don't know what to correct. אני לא יודע מאיפה להתחיל And I don't לתקן. even know where to begin with. כל כך הרבה יש לעשות. There's so much that has to be done. מה באמת סדר העדיפות? What should really be the order of יש מה priorities? שנקרא מידות We have attributes to be corrected, ומעשים. and we have actions to be corrected. מה זה מידות? What are character and behavioral matters? אחד גדולי החכמים, One of our great scholars, קראו לו רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה. Rabbi Chaim Vital, a few hundred הוא years ago, היה
התלמיד הקרוב ביותר He was the closest student or disciple לאריזל, to the Rabbi Yitzchak Luria, מקובלים. the great Kabbalistic rabbi. כתב ספר קטן, And he wrote a small sefer, אבל גדול באיכות. however great in נקרא quality. שערי קדושה. It's called the gates of holiness, the gates of sanctity. שם הוא מסביר There he explains מהם המידות העיקריות what are the main or fundamental שבן attributes אדם צריך לתקן. that a person should be correcting. הוא אומר, זה כנגד 4 יסודות של And he הטבע. says it corresponds to 4 matters of nature. כן, יש בטבע 4 nature, יסודות. We have 4 matters: אש, fire, אוויר, air, מים, water, עפר. and earth. זה 4 יסודות של Those are the הטבע. 4 לפי fundamental matters. הפילוסופים, לפי הקבלה, לפי כל זה. 4 Even יסודות. philosophers say this, and of course the mystical כנגד writers. כל אחד Parallel מהיסודות to each האלה, of these 4 matters, יש מידה. there is an attribute. האש, Fire, for זה instance, המידה של גאווה. that's the attribute of haughtiness, self-pride. מי שיש לו גאווה, A person that has haughtiness or self-pride, התולדה של הגאווה, the subsidiary of pride זה כעס. is anger. מישהו כאן כעס פעם? Has anyone ever here become angry in his life? מסכנים. Oy vavoy, I'm sorry to hear that. אומרים שמי שכועס, Someone that does become angry, the Chazal say, מאבד את השכל. he loses his mind, he loses his intellect. אבל לא רק כעס, Not only anger is involved, גם קפדנות. but being strict, critical of one another. מקפיד על כל דבר. He's critical on everything. מתלונן על כל He דבר. complains on זה לא every matter. בסדר, זה That's לא not okay, בסדר, that's זה not לא okay. בסדר. זה מידה לא טובה. It's not a good attribute. זה האש. That reflects fire. באמת, אדם שהוא כועס הוא Person that מתחמם. angers, he is heated up. חם מזג, אומרים. He has a very hot temperament, as we say. כעסה. מה ההפך מזה? What is the opposite of that attribute or fire? ענווה. Humility. מה זה ענווה? What is humility? מה הביטוי לענווה? What is an expression of humility? סבלנות. Patience. סבלנות. אורך רוח, סבלנות. Length of wrath. משה רבינו Patience. הוא Moshe, היה our teacher, גדול he מכולם. was greater than anyone else, of course. אבל כשהתורה רוצה לציין מה זה המידות של משה However, רבינו, when the Torah wants to state what are his attributes, היא לא אומרת שהוא נביא doesn't say that וזה, he's a לא prophet נכון, or a הכל scholar, החכם. which is of course all right. היא אומרת שהוא ענב מכל The אדם. Torah states that he is the most humble of all men on the face of the earth. מה זה ענב? רש"י אומר What is במקום, humility? Rashi explains there in the book of Begon. שפלן וסבלן. Low-spirited and patient. מה זה שפלן? What does it mean that he's low-spirited? שפלן זה לא בן אדם שנותן לרמוס אותו. He's not a person he allows others to stomp זה לא upon. נקרא שפלן. That's not a shaflan. אלא שפלן זה what is בן a אדם שפלן? שרואה כל אחד A person that when he sees each and every other יותר person, חשוב ממנו. says, wow, you have importance more than me. נותן לכל אחד He כבוד. gives everyone their right honor. אפילו אנשים Respect. רחוקים. Even people that are distant. זה משה רבנו. That's what Moshe Rabbeinu is about. משה רבנו יש לו סבלנות של Moshe ברזל. Rabbeinu has patience of iron. גם אלה שהתקיפו אותו, Even those that כמו attacked him, קורח, Korach ועדתו and והמרגלים. his group and the spies. סבלנות, He had סבלנות. patience. מישהו יש לו סבלנות חוץ מהרב Does מנחם? anyone here have patience other than Rav Begon? We hope. או, בראבו. Bravo, the Rav. אז אמרנו, אש So we said fire זה גאווה, corresponds to haughtiness. וגאווה מוליד כעס, And haughtiness brings upon anger. ומוליד קפדנות ודברים Being כאלה. critical and זה strict לא upon טוב. others. צריך לעבור לצד And we השני, went to the opposite direction. לענווה. We discussed humility. לאיזה עניין בטבע זה האדמה? רגע, סבלנות, זה הרצאה שלמה. דבר שני זה רוח. The second element we're talking about is spirit. Air. רוח זה שייך לדיבור.
spirit or air belongs to the power of speech. אדם, הוא מדבר, הוא צריך לדבר דברים טובים. A person must speak only good things, לא לשון הרע, not speaking לא evil, קללות, no cursing, no לא evil talk. כל זה. זה שייך לרוח. That belongs to the air, the spirit. זה מצד אחד. That's on the one hand. מצד שני, The opposite side מידה של לדבר, אבל לדבר דברים is when טובים. some דברים טובים. only to speak good things. כן? מה דברים טובים? What are good things? חינוך, Education, תורה, Torah, תפילה, prayer, ברכה. blessings. אז זה הרוח, הצד That's של the הרוח. air, reflecting the air of the spirit. יכול להיות לכאן ולכאן. Of course, we can use it for a bad thing. הדבר השלישי זה מים. Third element we're talking here is about water. מים זה תאווה. Water is lust. כל בן אדם יש לו תאווה, Every person has a lust, חוץ ממני. except for Rabbi Begon. לא, באמת. Truthfully. למה? מה זה Why is תאווה? התאווה, אדם צריך לאכול. A person has to eat. צריך לאכול. Yes. מישהו אוהב לאכול Anyone כאן? here likes to eat? Oh, very good. לא יותר מדי. Not too much. תאווה. That's related to the למה? lust כי side of אדם life. אוכל הוא גודל. When a person eats, he grows. אדם צריך להתחתן. A person has to get married. זה תאווה. That's also regarding a matter of lust. למה? הוא צריך לפרוט Because ולרבות. he must multiply להמשיך and את grow. השרשרת. Continue the chain. כן, כל זה שייך All לתאווה. that belongs to the element called the מה שייך, character trait מה lust. ההפך מזה? What is the opposite of this? להסתפק במועט. Is to rely on the minimum. לא To לבטל be את התאווה, satisfied with the minimum. Not to nullify it, אלא לכוון את התאווה. but to direct your lust and desire, to use it properly. זהו. הדבר הרביעי The fourth element שצריך לתקן, that has to be corrected זה כנגד האפר, האדמה. corresponds to the earth. איזה מידות שייך His לאפר? attribute is related to the earth, עצבות sadness ועצלות. and lacks. מה זה lazy. עצבות? What is sadness? דיפרסיה. Depression. כשבן אדם הוא בעצבות, When a person is in an element of sadness, הוא שוכב במיטה. he lies in bed, he's not active, he doesn't do הוא פסיבי, He's passive. כן. הוא גם עצלן. He also becomes lazy. אין לו כוח. He has no motivation. מה ההפך מזה? What is the opposite of this? שמחה Happiness וזריזות. and alacrity, to be quick and diligent. כן, אפשר שמחה גם זריזות. If you're happy, you're going to be diligent and quick. אלה הם 4 יסודות של These are הטבע, the 4 elements of nature, וזה גם 4 יסודות And של also המידות שלה. 4 fundamentals of our character traits. וזה צריך לתקן. That's what has to be corrected. מי שחושב שאצלו הכל בסדר, Anyone that thinks everything is okay, fine, את זה הוא צריך לתקן. he has to correct that as well. אין בן אדם There's שלם, no person that is complete חוץ מהרב מנחם. except for Rabbi Begon. ככה אלוקים ברא אותנו. That's how God created man, לתקן עולם במלכות שדי. to correct the world in the almighty kingdom of God. וזה נקרא יום כיפור And קטן. that's what Yom Kippur Katan is about. מה עושים ביום הזה? What do we do on this day? כל אחד Everyone צריך כמה רגעים בשביל has a עצמו. few moments, or should take a few moments for לעשות himself חשבון, מה אני צריך and make an לתקן? account. What should I be correcting? אם זה במידה, זה או מידה אחרת. This attribute or that attribute. תמיד יש מה לתקן. Always there's something. לא to correct. משעמם. It's not boring in our life. שאלות עד לכאן. Questions? כן. Anyone else? Just Moshe. Okay. Ken Moshe. So, if there's one thing on the mind of the world right now, it's what's happening in the Ukraine. דבר שמדאיג את העולם זה מה שקורה היום באוקראינה. I'm sure the Rav knows אני historically מניח שהרב יודע מבחינת היסטורית. the Ukrainians have done to האוקראינים Jews עשו דברים נוראים horrible actions, ליהודים. horrible things. פשעים ורצחו, אנסו בעבר, בתת כל מיני דברים. Could we
interpret what's האם happening in אפשר Ukraine לפרש את המלחמה הזאת, as if it's divine punishment from שזה Hashem. מידת הדין של הקדוש ברוך הוא על אוקראינה? בוא נאמר דבר כזה, Let's say the following matter. אנחנו לא יודעים את החשבונות. We don't know God's accounts. היחיד שיודע The one that חשבונות knows the accounts זה בעל מלחמות. is the master of war. הקדוש בעל ברוך מלחמות, as it הוא. says. זה חשבונות. He has his accounts. זה באופן כללי אני אומר. That's in general, I want to say. אנחנו יכולים לנסות We can להעביר, try to understand, אבל אי אפשר לדעת. but we don't really know. לכן, אומר, Therefore, להגיד, בגלל שהאוקראינים עשו רע לעם ישראל Because the לאורך Ukrainians הדורות did ההיסטוריה, so many terrible things to זה us, בדיוק העונש שהם and now this is מקבלים, their punishment, אני לא יודע. I don't know. אותו דבר גרמניה, So to Germany, היא עשתה עוד יותר. did even worse things. למה הם לא מקבלים סטירות לחי? Why aren't the Germans getting a slap in the למה face? בגרמניה היום זו מדינה מפותחת? Why is Germany today such a developed country? למה? Why? אני לא יודע. I don't know. הוא עושה חשבון. He makes the accounts. מה כן? What yes? יש מלחמה. There's a war. זה לא המלחמה היחידה בעולם. It's not the only war in the world. ההיסטוריה של המין האנושי The history of mankind רצופה במלחמות. has consecutive wars מתחילת ההיסטוריה של from האדם the beginning of the history of man עד היום until today. יש מלחמות. There are wars. השאלה, The question, בשביל מה זה טוב? what's good out of this? זה רק סבל, רק It's only suffering, רצח, דם וכל זה. למה? spilling blood. למה בכלל צריך What מלחמות? do we need a war? הרי הכל ממנו. Isn't everything from God? אנחנו אומרים כל יום בתפילה, We're saying every day in our prayer service, בעל מלחמות. in the blessings of the Shema, God is the master of wars. מי זה בעל Who is מלחמות? the master of war? הוא בעל מלחמות. He is. זאת אומרת, זה לא מקרה. Meaning, it's not incidental that this war is taking place. זה חלק מההנהגה האלוקית. It's part of God's direction of the world. או כמו שאומר קהלת, Like Kohelet says, עת there's שלום a time for peace ועת מלחמה. and there's a time for war. כן. We can study this in the Mishnah Torah with the laws of kings and wars, right? אנחנו לומדים את זה נכון גם בספר מלכים של הרמב"ם, הלכות מלחמות? כן. Yes. הכל, יש הלכות שלמות, איך We have complete איך laws להתנהג. how to behave during wartime. בשביל להבין את זה, In order to understand את this, זה, צריך להבין שההתפתחות, We have to ההתקדמות של המין that האנושי, the development of mankind היא רצופה במשברים. is joined with crisis times all the time. כמו ההתפתחות של כל אחד מאיתנו. Just like the development of a human being has difficulties. החיים שלנו לא Our חלקים, lives are not halak, are not smooth, חוץ מהחיים שלי. except the Rav's life. הכל טוב, Everything is good, אין בעיות, no problems. כמו מותק. Matik, sweetie pie. ככה אלוקים ברא, אתה That's how God created the world, with difficulties involved. שאנחנו צריכים, מלחמה זה התמודדות. When we have to go to war, it's a struggle. התמודדות, גם מלחמה שלי, Even my personal war, בתוכי, inside myself, או עם משפחה שלי, in my family, או עם החברה שלי, in או עם העם my שלי. company, my nation. צריך להבין שזה We have to דבר understand טבעי. that this is natural, דבר טבעי. natural. And היום, there are struggles. אבל העתיד, Today, as well as the future, כן, כיתתו חרבותם לעתים, as we know of the great אומר prophecy, הנביא, לא ידעו עוד all the מלחמה, plowshares, every metal will turn into Okay, plowshares. Not going to shalom. be using weapons anymore. It's going to be world peace. ככה המין האנושי מתפתח. That's how mankind will develop. מדינות עולות, מדינות נופלות, There are countries that אימפריות באות, And there are countries that fall. אימפריות נופלות, כן. Emperors and כל זה are growing and falling. במטרה אחת, All this has one objective: לגלות את הטוב של אלוקים, to reveal the goodness of Hashem in the world, לעתיד לבוא. in the future. כן. That's what's going to happen. איפה מתגלה הטוב של Where is the אלוקים? goodness of God revealed? בעם In ישראל. the nation of Israel. כל זה בשבילנו. It's all before. אנחנו on לא our רואים את behalf. הקשר, We don't see the באופן relationship. רציונלי, We don't see the relationship. אבל באופן פנימי But in a יותר. more inner sense and understanding, הכל להביא בסוף everything will bring in the end טוב לעולם. good
to the world. להביא גאולה לעולם. Geula, redemption to the world. ככה צריך לראות That's מלחמה. how we have to observe זה this. חלק מתהליך. אנחנו לא It's part of the מזמינים process. מלחמות. We don't order wars. We don't like to have wars. הן באות אלינו, But they come upon us כמו רעידות אדמה. like an earthquake comes upon us. אנחנו כמדינה, We, as a country, כעם ישראל, צריכים להיות the nation of Israel has to be מוכנים prepared, למלחמה. ready for war. איך להיות מוכנים How do we למלחמה? prepare ourselves for war? צבא חזק. We need a strong army. אנחנו בג'ונגל. We're living in a jungle here in this world. כלכלה חזקה. We need a strong economy. כי זה תלוי. כלכלה וצבא Strong army and a strong economy קשור אחד בשני. will provide us to be strong nation militarily. זהו. ואנחנו מאמינים And we believe, באמונה שלמה, with complete faith, בביאת in the המשיח, coming of the Messiah, שאז יהיה שלום. that then there's going to לא be peace. יהיה מלחמה. There's not going to be any more wars. בסדר. אתה היית בצבא Were כבר? you in the army already? תלך לצבא. So go to the army. זה בסדר גמור. I've been asking Rav Listman to get me in contact with. הוא מבקש ממני לעשות קשר איתו עם הצבא. כן, למה? לא רוצים אותך? What's that? I don't want you. כן, בסדר. Okay, another questions, gentlemen? אני אשלח אותך לצבא. I'll send you to the army, the Rav says. כן. Osha. So, should the government of Israel aid them in such a situation? האם זה נכון שנשלח סיוע לאוקראינה כדי לעזור להם? אני לא לא, פה. מדינת ישראל שלחה מטוסים של דברים, של כן, סיוע. אני לא יודע. The Rav says I don't have פוליטיקה, politically, politics, זה דבר מורכב. it's a very complex matter, זה politics. אינטרס כזה, אינטרס אחר. There are so many different types of interest. אני לא יודע. I don't know. לא תלוי בי. It's not dependent upon me. זה תלוי בממשלה. It's dependent upon the government. הם עושים חשבונות. They have their own accounts. אם הם יהיו לטובת אלה יהיו נגד זה. They'll be good for us. They'll be not good for us. They have their accounts. בלאגן. טוב שאני לא שם. Other questions you like to raise, gentlemen? כן. Yossi. What's more important in the Rav's eyes? One who makes his place holy, or one who goes to a holy place? הוא שואל שאלה, מה יותר חשוב בעיני הרב? אחד, שעושה את המקום שלו להיות קדוש, או הולך למקום קדוש? אני לא הבנתי את The השאלה. Rav says, I need an explanation of your question. Is the mitzvah to make aliyah to Israel stronger than the mitzvah of making Israel where you are? האם, מה יותר חזק? המצווה לעלות לארץ, או להישאר במקום אחר ולחזק את ישראל משם? בעיקרון לעלות לארץ זה הכי חשוב. In principle, to alight to the לא רק Israel באופן is the most פרטי. important, not just on a private. גם באופן realm, לאומי, but גם also on a באופן national עולמי וכו'. אבל However, יכול להיות שאדם it could be במקום that שלו a person in the place where he is, צריך אותו שם. he's needed there. זה יכול להיות באופן פרטי. It could be on a private אולי realm, ההורים חולים, or his parents are ill, God משהו. forbid, or something to that nature. משפחתי, A family reasons he has to להיות be שם. there. יכול להיות שהוא עוסק בחינוך, Could be maybe he's dealing with education there. הוא רוצה לחנך לאהבת And he's הארץ. educating also for the love of the land of Israel. זה דילמה. It is a dilemma. כל אחד לפי משהו. Every person has to consider these both sides. אבל האמת שהדבר הכי חשוב the truth בדור is, שלנו The most important thing in our generation זה לעלות לארץ. is coming up to the land of Israel. והסיבה היא פשוטה. And the reason is simple. כשאנחנו עולים לארץ אנחנו מחזקים את עם When ישראל. we're coming up to Israel, we're strengthening the ולא Jewish people. משנה אם אתה דתי And או it לא doesn't make a דתי. difference if you're keeping Torah mitzvot or not. עצם העובדה The שאתה very בא fact לארץ that you're here, זה מחזק that's את עם strengthening. ישראל. Strengthening the Jewish people. אבל לפעמים יש גם But יוצא sometimes there are exceptions to the rule. Okay. Hirsch? So once the Jews do come into Eretz Israel, regardless of their level of observance, would you say it's easier to get them to come back to Torah and their roots and become Ba'alei Teshuvah? When? Once they come? Once they're in Eretz Israel, האם it's הרב easier. סובר שברגע שיהודים מגיעים לארץ, גם אלה שלא שומרים תורה ומצוות, האם זה יותר קל שהם יתקרבו ליהדות בזה שהם יהיו כאן בארץ? כן.
אני רואה את זה I בעיניי. see with my own eyes, correct. בארץ Here in Israel, כתוב אמת מארץ תצמח. King David says, the truth will sprout out from the land. התשובה זה לא רק להיות דתי או לא Repentance להיות is not just to דתי. be religious or not. התשובה זה להיות אמיתי. Tshuva is also to be truthful. ובארץ אתה יכול להיות And here in אמיתי. this land you can be a true person. זה לא קל, It's not easy, אבל זה האמת. but it's true. בחוץ לארץ, Abroad, חוץ לארץ זה מקום לא בשביל יהודים. abroad is not a place for Jews. כן? זה דבר ידוע. It's a known matter. כל ההיסטוריה הוכיחה את זה. All of history proves this. כן? בחוץ ליהודים פעם היו Way ago, בספרד, Jews were in Spain, remember? ביום אחד אמרו להם, And one day, get the heck out of Out. here. You're out of here. או למות. Or die. Remember the אותו Inquisition? דבר בגרמניה, So too in Germany. אותו דבר באיראן, So too in אותו Iraq. דבר ברוסיה, So too in Russia. עכשיו באוקראינה. And now in Ukraine. חוץ לארץ זה כמו הוטל, Chutz La'aretz is only like a hotel. Malon. Something temporary. זה לא בית. It's not a home. Temanim said this. They consider Yemen like a hotel for them, like a temporary stay. הוא אומר שהתימנים ככה מחשיבים את תימן כמלון ולא בית. אתה תימני? Are you Yemenite? No. זה נכון. It's correct what you're saying. מלון זה לא מקום קבוע. A hotel is not a permanent place of residence. Other questions before the Rav goes up for... טוב, שיהיה לכם, איך אומרים, חודש טוב. Amen. Now's the time to say thank you for the Rav for monetizing our great event on Shabbat. תודה איך היה, איך רוצים היה? להגיד תודה על השבת. כן, How טוב. was it? יותר טוב. It's amazing. כן. מיוחד. טוב, על יד האבות, על יד אברהם, יצחק To be next to the ויעקב. Avot, the patriarchs, is something special, of course. חברון זה מלשון להתחבר. Hebron is to be connected. להתחבר. To be connected. להתחבר לאבות, To the להתחבר patriarchs, לארץ, to the land, להתחבר לתורה. to be connected to the Torah. הכל מתחברים. All of it becomes connected. שיהיה לכם יום טוב. Shalom. Amen. אמן.